Alternative Digital. Real issues, real talk. Mwasibe mutya, mwasuze mutya, muri mutya. It is Sunday again. Welcome to the Political Dice. Nange na akuletedde Teangel atenga munaye lero. Saza ozenze kakuba kati olugambo lubadde lungi nnyo. Kale amawulire gabadde mangi nnyo nga tetwagale tawamu kubanga alina okutalaga eggwanga neno nga agakulembeza. So munnange tasobodde kimeka olunaku olwaleero. Farida is absent today, but I'm sitting in right for her. Nenga just nalino wa boda batalaga gwanga abebifuzi bije mutalagire gwanga naffe tuli ditalaga kukunganya eno bagambye eche eri bagambye echi tubatuseeko wano. Welcome to the Political Dice. Remember this show airs every Sunday at 8 p.m. Yes, always endeavor to tune in. Lero banayinza obantandikirewa obantandikirewa ntandikire mu nupu ntandikire mu FDC awaye ntandikire mba activists banaye simayiwe bantandikira ne kale kantandikire wano wennyini NRM pate mune tuli awo lunaku lwa kutano wiki ewedde nga tataafa omulungi jajja waffe n'atagambwa kooti bwehabulwa omulungi omubwati nga celebrating ekololo nga bagamba they are celebrating his achievements bingi gye byakoze mu ggwanga lino afunidde abavubuka emirimu afunidde abantu emirimu astopinze corruption emisolo agitemye Uganda agijje mu yandibadde middle mu lower income na jambusa mu lower middle kwegamba kikyatakoledde eggwanga lino nga abantu bagamba bannaye tukwebaza muzeeyo okoze ebyenjawulo bannaye bakunga abantu okusoka ezo screen muza bakunga abantu okuva eno neri ne abaleeta munnaye ne bajaguziwamu bebaza omukulembeze waffe byakoze ebyenjawulo nti munnaye yoga webale nnyo kubanga otukiza eggwanga lyaffe kukitibwa kye tuliko kati from middle simanga from lower middle simango manyi okiyita kyangu so munnaye twalaba ebiseera ebyo nga abantu munnaye bakunganyiza abantu abenjawulo bebaza omukulembeze ne lwaki njogera nnyo kansuka embawe nga bebaza omukulembeze then nja kwabagamba bo abannayuganda bakifunamu ngeri kibo basanyuka dada bali bakongratulatinga oba abamu bajja ku bitole bya mmere producer agesoko mpembozi eyo. To attempt to highlight a few for which we are internally grateful to God. The peace, security of Uganda and the Great Lakes region. It is on record, Your Excellency, that by the time you took up arms together with your other 27 comrades, some of whom are here with us today to celebrate you, Uganda was bleeding, was crying and desperate for redemption from the brutal leadership of the time. When we speak about education, we thank you because Ugandans have been ably educated. I want to say that today, we as a DEC, the District's Executive Committee from Ntungamo, we bring you, Mr. President, our small gifts. We bring you 2 Ankore bulls. I want to thank Honorable Rosemary Seninde and the NRM Secretariat for organizing this function. You say the contribution of Yoweri Museveni, but you should say the work of the National Resistance Movement. Nga olabye omukulu Madam Rosemary Seninde munaye ya mobilize nga chief mobilizer wa NRM era munaye olabanga kunga abantu bangi no simanga opposition simanga bichi simanyi oba muri ready mulaba baleeta abantu bambi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abantu bajja abayimbi bajja tebasosola mu politician boka abayimbi twabalaba okwali kamiliyoni ayimbye Ronald Mayinja neye kamiliyoni zenzaabuuza kamiliyoni ogwawa oba representing alinyale kwana kulabaawo muzeeyi omutikudde yawo ogenze bayini mwebale nnyo mwena ababeerawo muzeeyi ne mukongratulating munaye muzeeyi byakoze bingi abanayuganda bamwe mukimanyi muzeeyi byakoze bingi agamba atuleetera eddembe wojje waffe mbalokole twatugamba muzeeyi yatukiriza okusaba. My grandmother loves that saying, but kituufu yatukiriza okusaba. Anyway eyo kanveeyo so munaye bamaze omukongratulating abantu basanyuse babadde ki mpita ayita
olwo bamufunye ku Friday nze ku Monday kumacha nabakereza nkokola ngenze paka FDC Katonga to be specific in two say nsanga munne batudde begeyamu omayibo kye bakiyita kino bagamba mbu propaganda mbweyo propaganda gye bagamba mbu Museveni ayambye mbu Museveni akoze wanera teriyo omukulu Dr. Kizza Besigye alina obusungu bungi nnyo ng'agamba mbu tasobola kugamba aranisiza corruption. He is the head of corruption. Ali eyo propaganda ali yekenyi kulimba abantu mbu aranisiza corruption kwanga ye abadde agamba mbu aba leaders abasokada independent leaders to be specific bagamba yagamba nti bo batandika this whole thing nga baranisa sickness obulwadde ne baranisa obwavu poverty n'obutamanya bali baganya abantu bano baberenga bamanya abajjajja ffe bali nga bamanya bo bambi okumanya bakukeera dda kati nga yagamba nti Museveni bino benena abirwanisiza abijjo era yabadde agamba it's a propaganda okubanga bakwano bamukoledde ka meeting aka katono mbu bamweba kale yadde akayise katono ko kabadde kanene mbu nga bamweba za achievements zakoze Museveni talina kyakoledde eggwanga lino netukkirize waliwo Museveni byakoze anyway nga temunazi jano gamba era ndi kukuleta sima ya propaganda nange leka batuwa munayo mwami Dr. Kizza Besigye nga ya akukuluma obanga nga yebuzabuza ku celebration ene yabadde kuyachi yenga gamba teyandisaanidde nga bawaana eby'ettendo ebikoleddwa mwami Museveni n'enkola ye ya gavumenti myaka kumpi 4 agayise fact babyongeddemu nebye yali akola nga tanayingira mu gavumenti byonna nga babijaguza nga balaga ti waliwo kinene nnyo kye tutuuseeko naye nga byonna bye balaga ebyo bye bayina bo ng'abantu bye batuuseeko bye bezimbidde naye nga tebiyambye muntu wa bulijjo okuba nti naye embeera ye erongooka. omukulu Dr. Muwulidde nga ye yakukuluma gamba in fact ayongeddeyo natugamba nga muwulidde nti corruption yavadda kuvanga bali mu nsiko nti munaye bambi bano babayita bakadogo mbayita bani but anyway you would come with your trouser nga nungi nga wagambye mbukati bano officer bana abanene nnyo najikuja kwa jireta wano that one belongs to commander ate nga yajibajja ko kulope wa Museveni yabaga chimo actually they are good fighters. You let them be. They are good fighters. Chechi munekati chakola nti MP still nagamba as long as they still and they invest in our country. But anyway, eyo kanveyo omukulu ono doctor mukunyumyamu naye yayongere natugamba kwana nze mulina badde mbuza bane parliament chicho wandyagadde okwogera ku parliament eno Museveni kale yo mutugambyeko nagamba mbu there is no parliament in Uganda tosana kungamba mbu there is a parliament in Uganda na just say waliyo kiyumba kiri yawo bantu bajja kwebuliza mukulya sente za muli wa musoro nenga tewaliwo parliament yadde nga temunako abiso munera bino bigambo byange producer and campaign Dr. Kizza Besigye nkomewo n'amalala. Ate byandibadde byogerera abantu nga babiwamba ddanga parliament abadde tamanyi nti parliament eri mu buwambe ndowooza mu wiiki eyise yakirabye nga mwami Museveni akomyawo budget yava mu parliament nga ye yali agitutteyo naye olutuuka oluvannyuma n'asanga nga sente ze yali ayagala zigende mu mikwano gye nga teziriimu n'addayo azinone buwumbi 750 ne bwe baali bakateeka ku byobulamu nabo n'abuddayo n'abuddiza bwe yali ayagala babutwale loko kampani y'abagwira n'agiwa obuwumbi simanyi 3 obuvudde ku malwaliro kuki so eyo ye official corruption. Muna ebyo bigambo bya doctor si bigambo byange nze siwaayiriza njogera byendabye era byempulidde munaye kati nga press eggwa ntambula munaye nzirayo ntwale eggulire ku digital ko ngangwa kubamu ku bantu si bangu bakufuna munene ngangwa munaye ko anko wafu honorable Philip Wafula
nga mune mugwako nga ngamba anko kanyumyemuko naawe kale at least nompayo seconds nga 2 nyumyemuko naawe wembadde ku pressa Dr. Genze n'agamba mbu tetuyina parliament gw'okirowoozaako ki ekigambo ng'ekyo nze nali manyi agenda kunywa in fact namugambe okirowoozaako ki kubanga edda waaligawo parliament si ekyo kanjagala nkomparingire parliament yakati neeyedda kiki kyolabamu ekiri outstanding kiki ekirinyiza kiki ekisanyusa munnange mukwano gwange munnange ebigambo byayogedde ebyabaddeawo nabadde na shock kyokubanga mbuuza kubanga ye doctor yagambye the fact that bakomezaawo budget There is no parliament at all. Waliwo kiyumbayumba kati nze nga muneemugamba kituufu tewali parliament waliwo kiyumbayumba ate obanga tewaliwo parliament does that mean nedda tewaabeerangawo parliament nga muneemugamba ankuwafula back to you ng'asimbula producer wange mumpe nga tebannamba payiza mbu munnaye muwaayiriza We don't have a parliament now. Are you sure? No, we don't. So what parliament does the speaker chair? She doesn't. She just chair a village club. Oh. Which has formed a nigi now, some sort. She's not a parliament. Really, it's not a parliament. A parliament has rules. You follow rules of our interests. Representation is started how? That I pay my taxes, then I elect somebody, because we are many. We cannot all go and sit in parliament. So you go there and make sure our money is spent properly. If it is the parliament, those who are the guardians of our money, are the people who sit down to share the money, are the people who plot with the executive to steal money, then it can't be the parliament that we want. Byebyo mukakasiza nti si bigambo byange munnaye eno ye political dice wakati tukweta ebintu byobadde tomanyi politically mu form of lugambo it's news mwaba mukimistakeninga ne anko wafumulidde nga agamba ne ngaja okujjukisa Honorable Philip Wafula is former leader of opposition so muna ebyatugamba amanyi kwanga yatulako mu parliament so he knows what exactly he's talking about ye munnaye nga tuvuddeyo nasakomye kwekyo ne ngamba kale ebyo tukiriza kale tugambe tewali parliament mukama wange kyotegeeza n'aba opposition nabo bebamu kwebe era nangamba nti nabo bebamu yabadde ngamba tonyumiza the all the same they go to help but then they end up omayi bagamba mbulira goyita naye nkubulira empisa zo kati empisa ze sorry so munaye bagenda eri ewali ababbi nabo beyungako ne babbira wamu but uncle neneyo nga nimbuuza nti okay honorable can I understand why you guys think that Museveni, the president of this country, is not fighting corruption. Yet he's doing his very best. He has already arrested some of the, the MPs. He's doing his very best to, to curb down corruption. Go rachi mu down mu wudisa abantu ngamugamna mtaranisa corruption. Munange honorable byanzizemu kambi bawe. There are very few MPs in the opposition who are not for money. There are very, very few. All of them. They also get money. They also get money. They're just in for money. Do you know, Kadaga introduced something there. When we are getting wrong money, they would say it's going to rain. She would announce it's going to rain. And that's how it started. That because they're expecting some money from wherever, it's going to rain. Now it rains these days, they plan the rain. They plan the rain and it rains. The gentleman is clearly disappointed in spiritual leaders. Kubanga mubera mukusaba mamotoka. Sima yanga Mr. President. My car is now old. Sima yanga I need a new one. Mwawula kamba jeke ngalo sibadira. Nenga nchali mu parliament muna yadenga bagambye parliament teriwo. Feje tumanyi kale eriwe kale kiyumbayumba kibagambe ekiriwo. Temunchima kale parliament eriwo fenna gye tusilowooza nti yandibaddewo. Mwengwira kwa Honorable Ssekikubo signature zazinonyeza mu kiwatonga nga mazina yavalulya jinja wiki eri ewedde kati munne yatugambye agenda mu West Nile anoonya abantu basayininga kati no chances za byonna kworo yatambudde yasobodde ofunayo ku musanvu ezadde zibulayo yafunyeyo signature emu neze zaabuuza Honorable Ssekikubo kiki kyoyagala okuyisaawo because let me get it straight Tuesday the other week
the parliament yatuula nga bakomeza budget, you know, to revise it and all that. Lwaki tewajja abantu n'obafunirawo signature eziggwayo? Why do you have to kutalaga now otambule kati watusuubiza oluva mu Western ine wala woddako? Kiki mukwano choisaawo? Anyway, bajaga bafanzo bajaga maika ne mu politicians wacho kamina bafanzi abantu bajaga makubira bwerere kabakutwe ngako enyikanyi gwena weyogerera signature zo zokafunako aba MP abakwekwe kambuka tubekweka na wansi wa bitanda bakulengerera ne bekwa kasube bitatu bagala signinga abantu lwaki abantu bagala signinga kiki kyenyini choisaawo sakikubo bakumpe. Out of the 177 votes we need, signatures we needed, we have so far had a total of 170. By yesterday, we were looking for 7 signatures. But on our way, we managed to secure 1 signature. So as we are in Arua here, just know that the battle is on and we are now looking for only 6 signatures. Since we are the oversight of the country, we have been known as the torture chamber. Parliament has been named the torture chamber because we demand accountability from the accounting officers, permanent secretaries, heads of institutions, and even the chief administrative officers, including this one from Arua. So Parliament should be the last place to run away from accountability. If we demand accountability from others, we should demand it from our own. Byabese kikubonze ndi wamu n'abakusabira munnaye ofune signature ezo kwa chaika kyona kyozeetaaza munnaye kyamaanyi nnyo nnyini ddala gwe nkuvuddeko sikuzaako mukono tuba tutambula anti you know elections zituuba yadde nga bagana okulonda ba LC1 chairperson tuba tutambula tugwa ku mukulu byabakama ng'agamba you know a lot of money is spent you know during election yet abavubuka be basinga okwenyigira mu nsonga zino olumu they can't afford that money mune nayongera ati kati ffe gye tukabira obwavu for them they already got the money okay yes they have the money but kaize nga sikyega kyenyi kyagamba but I agree with you Mr. Byabakama. The money used in elections is a lot of money for us. Nadala fenga abavuka fenga fe. But anyway, ensonga ndaje wayogedde inti abusente mwabufunye. Mwamwesimye mama, temulinganga fe. Temulinganga anyway abantu bagamba atandise okukuluma atandise okolima. Siri kukolima nenga nze jasinze ng'omuvuka ali ayandi agadde okwenyigira mu byobufuzi. Nange ndabira ddala nga sente nyingi nyo ze basaba kubanga probably presidential candidates ngagenda okwesima beetaga 20M muvubuka mu Uganda wano muvubuka wansi bameka basobola ku affording ekyo. Waliwo abuku mwali ogamba mnabire sibigambo byabakama mukwano yabyogedde n'agamba nti if it was in his power he would change something but it is not in his power to change anything era kyasobola commenting akonti it is a lot of money spent during elections and all that. Anyway, producer ange mumpe nga ayogera and then tukomewo n'ebirala. The challenges the youth concerns the youth have expressed is that how can we as younger people who desire to contest offer ourselves when we don't have a war chest of so much money? What do we do? Since 2021, so many Ugandans have turned 18, and these are therefore eligible voters. Provided they express their interest, they register as voters, so the voting population is expected to go up. Actually, our projection is 22 or 24 million. Around there. Last time it was 18 million, now projection is about 22 million. Our expectation is that any reform in electoral laws should come well in time, at least 2 years before the polling process, to enable us actualize and implement this reform within the roadmap activities. Kale, sente zaffe tuzikuwadde byabakama.
As in, we have given you our money. At least use this time. Ample time is still there. Otegeke akalulu akalifea. Byabaka bino byefula mbo kati otufaako mbo kati lojjukira mbu sente nnyingi nga kalukaze kabeerangawo naye nga tokiraba ekyo. Ku mulundi guno gwokka munneetegeka akalulu akalungi akaluka kabeere feya kubanga bajenzi omanyi twatandikidde Kenya essaawa yonna e Uganda tutuuka. Ogamba siki tujja essaawa yonna nenga omukulu babaka bamuvuddeko munaye nze newaddeyo just kutambula wano ne wali so munaye mpita ayita ntuuka ku former lopo waffe nga munaye mugamba banayo manyi kati engeri genda omuganda nafukamidde munaye Buganda buladde siweta nno omukulu Mpuuga oli otya mukwano nga obufimu twali nga buluma kati nga munaye tumugamba kati omukulu kikino kyozzaako kale yes corruption kale nawe tetuganye era kituufu nayo kale oli part of it the fact that twatwala sente ezo ne munaye kati kikyozzaako munaye nga atugamba nze gwe mulaba wano siri kufa kwebyo nayo n'abantu ababi bayogera ndi kufa ku bantu baffe n'agamba tekibeera feya nnyo kubanga akalulu akawedde bakwata abantu nga paka nakati tebafulumanga so munnaye nawandikidde speaker nga mugamba bareleasinga abantu bano bebakwata edda era nga munnaye nga bwe twawulirako mu ŋŋambo mbu ye ne speaker balina entegeeragano ey'omukwano bonga ba mikwano tomanya maybe essaawa yonna abantu baffe bayimbulwa babate but anyway munagamba mbu saagala mugambe mbu oli tuwa false hope mbu ndibazza musubirabe byavudde mukamwa ka mukulu ye yennyini ng'agamba yamuwandikidde ng'agamba mba nensaba abantu abakwatibwa bate kwatugenda mu kalulu kapya which is fair enough because tugenda mu kalulu kapya tebayongereyo abalala nga waliwo bakwata producer ngali mu byuma so compare story ey'omukulu Mpuuga tukomewo. Kalulu akaddako nga tufunye ssemateeka mupya oba ennongoosereza ez'omuggundu mu ssemateeka aliwo kijja kuba kya bunafu nnyo ffe abaagala okukyusa Uganda ogenda obugenzi mu kalulu ng'omukolo obukolo ogwakiyita mu lujja twabaddeyo akalulu twakwetabye twafunyeyo ababaka ba palamenti ntefunayo bammeya ne bakansala tuli basanyufu nnyo ndoza si kyekigendwa ky'ebyobufuzi ekyobwebange kigendwa ky'ebyobufuzi kukyusa bulamu bw'abantu kukyusa ndowooza z'abantu nakulaba nti eggwanga likuumibwa nga lina emirembe nga ne bannansi bagenda mu maaso ate ng'obuyinza bwabwe babusigazizza. Palamenti ya Uganda bagyemulugunyizaako ababaka bangi nnyo abagasa batono sera kituuse tuze ku mmeeza saizi ya palamenti n'ennunda yaayo nava buvi mu ofiisi ne sava mu palamenti kyova olabanga nsazeewo nti ensonga eyo ngenda kugittukiza okuwa essuubi abantu baffe ndi bwetwogera ku nsonga tuzireka mu bbanga ate ntubuukira ku ndala njagala kubategeeza nti nawandikidde sipiika nga mujjukiza palamenti bye yasalawo nga nkyali lopu ku bantu abaabulawo. Kale tetuganye tabu yakugwira omukulu Mpuuga naye tuganye waliwo ensonga zakonyeko nga munnaye nzinamu abaganda tukiyita kinusu kubanga kati kale twogere ku nsonga ya parliament kwanga nene nnyo kwagambye ekendereko nene nnyo wantu balaba olumu nga mwepakapise mulinga bu biscuit nga babugasegase mama ebivudde mukamwa kange anyway ekiro kino byayogedde bingi nnyo tabu yamugwira ne byayogedde ebisinga bikola amakulu kwa kati seriously abamu kumwe muteesa ddi kale nga muli wamu ng'ekinusi nti muli wamu mwena mwegase muteesa ddi tudde mu mazima before nga tibino emukola mbu ne mugasa you disturb the peace of the parliament or what muteesa ddi ebyamazima anyway akalowoozo kammwe eyo tuveeyo munnaye eyo yona nga tuvuddeyo ntambula ba activists bannaye nga ate bazina maanyi mwabali bagamba bagwamba neze nga nalabye eryani wano ku lunaku olwokusatu nga bakoze pressa bagamba tubaboole ababbi bano tubaboole mu masabo oli nga agamba tubaboole ku mbaga zaffe tubaboole ku kufiirwa bannayo batagambye tubaboole wabadde nga tewaliwo okumanya babadde banyiivu bano abantu bagoledde ennimi ez'enjawulo oli eriina lyange oli nize ennimi ezabadde waliko nga bakuŋŋaanyiza abantu mawanga magatte ne bajja for just one cause nga bo bagamba enough is enough mutubye ekimala mulekeraawo bala bino si bigambo byakwanze munnaye sijja gamba kale mwanzibye temunnaziba n'ekituufu kiri kale mwinayo munzibaawo the fact that mpa omusolo so sijja gamba kale temunnaziba naye ba activists bo
balina obusungu bungi wetwogera kati baatugambye tubaboole buli wamu nti in that ne musaba empewo z'ekika tezigenda kukola kumubbi yenna bannaye nze ababbi mbasaasidde naye kanse producer wange ali mu byuma anyambe ampewo just a few words from the activists bye beesunze okukola nkomewo. Tubabole masabo chachi muzikiti yonna tubole mukuziika mbaga ne mu butale bwa ne mu hotels ne mu theaters ate mu lodge. Good morning, countrymen and women. Fellow countrymen, it's not quite often that well-meaning citizens from different political, social, professional, and ethnic backgrounds meet for a common cause. We all agree that Uganda is beyond being at the crossroads, rather drowning ocean bottom as we all look on. Our convening here aims at letting the public know that unless we do something this time, not only shall we be considered a dead generation, but the spirits of our ancestors will haunt us forever. My name is Norman Tumuhimbise, and I am privileged to have the rest of the fighters. As you see straight from my right, and in a few seconds I will mention their names, or rather invite them to speak out their names. But to say we have entered and broken into our armory and brought all the old guns that fought the First World War, Second World War. So most likely this is another war. Nga Uganda bwetugiraba efuuse yakaweerege ngadya lya bukadde era nabwe kityo ng'Abaganda bwe balugera nti bakinanisa kyagala nga kuwa speaker nga kuwa Anita wa speaker oba bagenda kubabba nga ajja bakunkumula mujja kutya kubanga baba kinanisa kyagala nga nalongo okuzaala ki okuzaala abalongo naye kati ate olugero lwe tuyina bakinanisa kyagala nga Anita okuzaala abalongo kubanga era abayina nabwe kityo bwatubba kyaka twandidwa miliyoni mukubira enduulu tatulimba babbira abaana. So ezengero ezimu ziringisa nso tuukirira naye nga tuukirira ku bannaffe bano naye tukubiriza bannayuganda bw'obanga gw'olina essabo olyo ng'omulabyeyo si yekka ne bw'olabayo mukulu Museveni mugobe mu ssabo takwata mu bibbo mutwale entyagi takwata mu bibbo bajja mu kkanisa enduulu yeeyo bajja mu katale kuba nduulu kale waakirikaaba kuba miranga okabira omubbi bajja ku media house akatebe kajjeeko dduka tasa bulamu bwo tukunga buli munnayuganda waali bw'omulaba mu restaurant ey'ebbeeyi ng'alina engeri gyasiga ekigaati kino kibbaga ng'agenda okiruma mumuveemu nti mulekere nkomyewo mu pule mbadde nazinga emikono era mbadde nekkamya enkuba neŋŋamba naye enkuba n'obubbi kiki ekisinga okunnyiga nga enkuba mbutufu tenyinaako buzibu kyova olaba nga nze nantobye nzije nnangirire nti ku mulundi guno nsuubira ekintu kimu sikkomera si miggo mingi sikukola ki nsuubira kufa naye nga nwanyisa bubbi. Anita, Museveni, bonna n'abalala bonna ababbye buli kisabbye. Ndi musanyufu balwanyi bannange okulabika ntukomyewo ku luguudo. Ffe tumanyi Museveni ge mazima otaba mbadde mulukedde sijui bafuutu soja waliwo fuutu soja amanyi Museveni. Kipande kyenkutte kya lumbe sanctions at barriers. Tetulina munabyabufuzi wa Mwai Museveni yenna gwe tugenda kukkiriza kubaako kazindalo kakwata mu lumbe tugenda lulwaniramu oba tuluyuwa tulukole ki tuluyuwe kubanga tutabeere kyakulabirako abantu tebajja kwakitinga. Nze nize bulinzi muntu wa NRM kukwata muzindalo mu lumbe nga nange wendi awo ndina capacity egumusikako nina capacity etuma bagumusikeko nina capacity eragira bagumusikeko. Mujjukira bulungi nnyo nti mu mwaka 2014 olutalo lw'okulangirira enguzi eri ku crime scene gye bayita parliament twalulaunchinga mu butongole era ffe ekyo ekiyumba ne tukituuma the house of pigs. It's no longer the August house, it is the house of pigs.
era abalimu bebayita ba MPs tugenda kuddayo okunoonya ku bakulu abatusingako akubiriza ba MPs ye tumutumaani waliwo yamuwadde erinnya nti ye mukyalo okuva e Bukedeya ojo bila atugambye mune mukalulu era nako yanyangula ffe tuzze kubuuza ebitongole by'okwerinda mwe mukolerani no mwe mukolerani abatuuze ffe tuba omusolo ate nammwe kwe babasasula obw'olubatu naye buli bwe tujja okugogerako eri abo abazanyisa ensimbi z'omusolo gwaffe ate mwe musooka otukwata nze sirina busungu eri Anita kuba Anita mumanyi mwe mubuuze gye yazaala abaana abasooka Anita nkola ki mumanyi Anita mulogo kyova olaba ekipande enkutte ekya ssabo nyaba Anita misamba twayogedde najjo ne mu masabo twakugobyeyo sanction ya ssabo Anita kenaddamu okuwulira mbolina tukubira ne bamandwa kubanga waliyo bakirayant abagagga waliyo abazzukulu abagagga ng'oyo w'Ebukedeya ayinza osalawo essaba aliteeka waka naye mwe bamandwa aboogererwako empewo ono omukyala tumugobye mu ssabo tetukyasobola kunaaba naye byogo kubanga aliko emmandu embi emmandu eri emitayimbwa emmandu erya buli kiramu emmandu eri amabaati g'ekkalamojja manya n'eddoboozi Muzeeyi Bwanika okuva mu kisinde ekya sauti ya vijana olunaku olwaleero ffenna nga bwe tukimanyi ndi omu ku bakulembeze abatwala bannabitone mu ggwanga naye obuli bw'enguzi buno tebukomyeyo yokka lwaki mpa ekyokulabirako kino ne bannabitone bubatwaliddemu olunaku olwaleero tulina bannabitone abakuŋŋaanira ku Sereni Suits nga bw'otandika okutunira ssente ezitokomoka ku Sereni Suits ze babba obubbi ezitaliiko mbaliira tuyina bannabitone bannaffe ng'ate munnange bo beewaayo naddala okuba nti kati enguzi kwegamba bagiwaana buwaanyi akulira enguzi ssente be bamuwaana buwaanyi era basiba naye mu buliri nga bamusuuta busuusi twebaza King Saha mu ngeri ey'enjawulo okuvayo nagaze sijja yimba nkudi naye kanyimbe ku bintu ebiruma abantu kanyimbe ku kirwadde ekigenda okusaanyaawo eggwanga olunaku olwaleero tugamba bannabyabufuzi bonna tetwawula oba w'NRM oba wa NUP oba wa DP bannange bannayuganda tubakola buli munnabyabufuzi waali yenna eno ennyumba efuuse crime scene buli agiyingiramu munyaguluzi ekigambo corruption kino tetukitegeera naye ekigambo ekituufu kiri nti munyaguluzi mawando tushwarize mawanda wija wazo mu parliament olikukiikirira abantu mu constituency yawe niwo bakwata wali enguzi wagirira mu parliament ihanga obukulembeze bwawe ningashi okwotwire noyebembera abantu bawe kiresiro mwirima gw'amaani omwihanga lyona aboko abantu ba Western bakaba bihangu nimwe mwino omukulembeze omwihanga omwo so bimurikora bishemere kuba biri example naye mawanda aborekire mukaronda kubi abo kuba nakikirira abantu ba constituency yeye kandi ateseza ihanga lyona kora abo orya mukoro kwataka furembe wamanyangu nankano mushuma wamanyangu MP nankano mushuma ma minister nankano mushuma iwotera ka furembe haza bakuru abaryaro bajundi baza kukimanya bakwegite wano ma property yo mushuma wena riza yotera aka furembe itwe tukimanya barwanizi bedembe tuje twegiteho ogwe nawe tumute ahamshana abamu ku bakulembeze ba Catholic Church temutukoze bubi temutukoze bubi mu kulwanyisa enguzi era njagala bebaza nze mbaga ndi musajja mu Islam abasiramu mutukoze mubi nnyo kansembye yedduwe esa osanga enezu kusense wal asl inna insana lafil kusur inna alladhina amanu wa amilu swalihati watawasaw bil haqqi watawasaw bil sabr amen tubabole nkubya
mukaaga obusungu mbulaye bungi nnyo baaktivisa abo baatuula okuli omukyala Nana mu Afrika omwami tumuhimbise Norman Robert Mayanja Sempala yebane ekire kyankuba yebane kasa yayingira ati enkuba neeyikirawo so munego omubbi essaawa yonna kire kyankuba akutuukako akubise emboko z'enkuba but anyway activists it is well Bambi it is well I believe the set will say we have had anyway I pray they say we have had because truth be told it is just not fair you know stealing from the poor we've seen people suffer anyway nze ngamba kimujagamba nekubira eyo kanveyo ba activists have said it all tugenda babola buli wamu nedda nze ndi mu namawulire ngamba abakali be bakunze obabola bagenda babola mu masabo babobole ku mbaga babole buli wamu simanje mugenda kudda nga tuba oli agezera ngamba tubafuire firimbi omubbi wuuno wala chagamye tukubendulu wala omubbi wuuno anyway abo kamba be kutwakyali eyo ba activists batabuse omu ku bo munnaye Anderson Burora ku Tuesday ngaleetebwa mu kooti nga bamugamba emisango gino gye wazza eja computer misuse mune wavuma speaker wa fomu bwati n'atagambwako munnaye ate yoyo otandikirawo muvuma mune wamuvuma bikiche nenga lwaki obera ovuma speaker anyway so munne nga bagamba wamuvuma wamukolayo bati naye batinga kooti etuula bannaye oluloyo olwali wali macho blind my lord simanyanga oyo worship simanya biche kale olukooti do lwali lungi ne mune mu byonna ekooti yatuula ne badecidinga ne bakola biki ekoti egenda okugamba okomekereza bana abantu ekyawonsa bali tebasaba bail bali basaba droppinga musango anyway kanjogereko omu ku lawyers abali you know by representing omukulu Anderson Burora kwaliko omwami Tumusiime Kato led by the lead counsel that was counsel Kamukama David he was the lead counsel binono mune ebyasitulane leader akulira balolya bonna ilo society yona naye yajja kwolwo ngolno tukola kibafiira munnaye activist munnaffe kwanza yadde ndi munnamawulire somehow all activism munzo olumuluvayo kubanga we as journalists we are supposed to speak for the people what is not good it is not good what is good tetubikirira ffe munnaye so munnaye nasobola I managed to have a chat with one of the lawyers of Anderson Burora that was counsel Kato Tumusiime nabako byangamba kamubirabe tukomewo Nze Peter Kato Tumusiime ndi omu ku bannamateeka abawuliriza omwami Burora Anderson gwe mulabye mu kooti ya leero kuva olunaku olwasooka okujja wano mu kooti ensonga yaffe gye twasookerako yali yakuchalenjinga kyetuyita charge sheet oba olupapula state law yakozesa okuwabira n'okuloopa omuntu waffe oba client waffe Burora Anderson ng'ensonga ze tujjayo mu charge sheet eyo ziri nti state mwe yali ekola charge sheet yayo teyagoberera amateeka Section 85 and Section 88 za Magistrate Court Act nga amateeka agagoberera ki charge sheet we yandifaananye na biki byanditaddemu kye twasooka okuchalenjinga mu omulundi ogwasooka okujja mu kooti kooti bwegenda mu maaso negoberera submission zaffe zetutaddeyo mu kooti zetwateekayo ne zetwongeddeyo leero na authorities zetutaddeyo leero nti erina ekintu kimu kugoba eyo charge sheet oba ne bagijja ku record era omuntu waffe ne bamuyimbula nga tebalina kyebekwasiza kyonna yensonga lwaki tetugenze mu maaso na kusaba bail kubanga tetusobola kusaba bail ku charge sheet gye tulowooza nti eri defective era evoola amateeka gaffe kyegogera ku charge sheet bwe yandibadde efaanana ngaye mulaye munaye byaba council bino byo byakyuse bino bulijjo ebitula bambu abantu every time they incarcerate someone tugenda kusaba bail ndero byakyuse mbonga bagamba emisango si mituufu bagitwete kabujwete seri client wawe so kye baagala emisango giteebwe council nga wabinnyonnyoddeawo kati no munaye nga nkyali ku kooti mpita ayita bannaye nga ba activists balina obusungu kati ni bankubira zikamera zange bazase activists obusungu bukakkane tumanyi kale twabafuze bulungi kale haleluya ne mukakkaji aba activists bayina obusungu nga buli gwobuza gamba nze sawa yo nangenda kola kino anyway wakabampeko a few of the activists I managed to get their take on what was happening because they said they don't care about what it may be but all they know is that they're for Burora because he is with them on the same cause which is fighting corruption bampeko activists nkomao tuvuddeyo olwaleero
okulaba nti tuyimira ne Bulola irrespective of the byonna ebyaliwo emabega tubizize naye tuli ku kozi twagala ensonga y'enguzi tubeere nga Museveni alekerawo tumanyira okutuuka ku nsonga tusirise tetuli baana bato tuli basiru okudda gye tuli ne tukola ebyaffe ne bakola ebyabwe ne boonona buli kimu ne bapamaapama buli kimu tekitegeeza nti tetukyategeera ekyankuba Richard tinjagala okutwala omukisa okwebaza abavunaana Bulola batuzuukusizza mwebale nnyo mwebalire ddala action pact kati boys quarter ya Anita Mongi esinga essomero omwana wange lyasomeramu ku ssente yange bwe twali tulonkinga olutalo luno ne Bulola twasaba ekintu kimu senga Anita atusiba senga Anita atutta Mukama Katonda weebale nti bye twategeka bye bino bye tulimu byennyini tetuli wano ku lwa Anderson kyokka tuli wano olw'olutalo lwe twatandika olw'okuvumirira obuli bw'enguzi naddala ku palamenti. Anderson bwabanga kati akalabuka na Anita Mongo gwekkiriza abagaana Abibu Buwemba ali wano tumiyimbise Norman ali wano Richard Kirekyankuba ali wano mu bumpimpi waliwo Jobless Brotherhood waliwo Alternative waliwo NRM Poor Youth. It's like a repetition of the past. Mwagala twogere birungi kye bikolebwa abantu bamusuuliramu obutabavuma obutabatyoboola birungi kye bibakoleddwa ffe nga ba activists twabadde olwedde twafunvubidde dda naalo nga ajja tutegeeza munnayuganda si munnayuganda. Our call is simple: responsible use of authority and power, okukozesa obuyinza n'amaanyi with obuntu. Ekyo tugenda kukunga bannansi okujjukiza Nnaalongo Anita nti naye mukyala ate naye maama okutulugunya abaana b'eggwanga. Kati Bulola tuli mu muntu nga wa 40 nga tubala abantu omukazi omu bakwata n'awamba n'akola byonna byayagala n'akolagana n'amakooti n'akozesa ssente ez'omusolo gwaffe. We shall not be gulagged. No, kubya Anderson ebyamukwasiza ne bweyandibadde Janet nga yabyogedde twandibadde wano era tukubiriza buli mulwanyi yenna waali akomewo emmundu muziwawule ezaalwanako Ssematalo eyasooka n'owookubiri tuzikomyewo oba kisasi kimu oba zitya emmundu zonna enkadde tugenda zikomyawo ku street essaawa yonna. Munaye usungu mulabe wa activist wano ne wano nenga yadde bakayana ne bakayana ne basulawo. It was stamped. Ne bamuzaayo ne bamugamba manyi kiggwe tetukutolina ko olwaleero. Komawo ku lunaku olwokutaano nga 12. Lutuuka olwokutaano time check 8 am. Nali ntudde nga nkalidde camera ready nga nnindirira munnaye. Kubanga emabegako ku Tuesday omulamuzi yali agambye they have oversubmitted, he can't write the ruling. So munnaye ku lwokutaano nga managing okwandika ruling nga ajja nayo nga agisoma nga munnaye tuli awo buli omu twesunze essaawa ena tumanyi Bulola bamuta. Nga tutuuka olutalo nga tuletuuka mu kooti jjukira muze n'abagambye olulimi lwa macho blind my lord your worship your what munnaye terwafuula nze kanze ka nervous waliwo n'omukyala bamubuuza nga azenga surety olwo nno kati abalooya batuuse biri babivuddeko batugambye tebagala bail baagala droppinga musango beekubye munnaye kwa kooti yabagamba they are wondering why haven't they asked for bail kwa bandisabye bail ne babeera ne client waabwe ne balyoka bakola ki basabe emisango gidroppingibwe lwaki bo batandikise na kwagala misango gino gijibweko ku client waabwe munnange nga batuuka nga batulandoza nga bekubamu awo nno wenjogerera batugobye mu kooti for 1 hour tukomewo nera awuzali sawa nga 4 n'ekitundu so nga tulina kumosanga awo 5 n'ekitundu olonze ngo munamawuli okimanyi tubeerawe bati leero saalinda wa boda kulumpa naye wali nga ndulaba dolana munnaye nga tutuuka nga tusaba beiro nedda tetwasaba basaba nze ndaliwo okulaba nga basaba beiro nga bagisaba tuli awo munnaye twetala sureties bazzaawo omwali husband wa Bulola bamubuuza who are you mbabuda husband omusore alina omujjukiza ati nedda naawe you are the wife so munnaye nga bamugamba leta ID yo leta buli kimu kyo nga leta ebyetaagisibwa nga mbimanyi ebya kooti nga munnaye babiwaayo nga tulindirira beiro bakole ki bagituwe
wabula State Anthony yenga alemera ko ngagamba no, I have a lot of things to do right now. They have just ambushed me nga bogera nero lawyer constitution lawyer nga bagamba me I can't say these documents are authentic. I have to verify them because I don't know if they're authentic. Baka ambushing kati so nsaba bamongere ennaku endala akomendooza nga 22 guno mwezi nga gugwako munnaye bali ne bagamba nedda munnaye my lord your worship macho blai my lord simanyize jabiteka buli wamwao nga bagamba nedda tubadde tuteesa munnaye omuntu waffe bamutuwenga munnaye ye akulira omusawo kale agujaji nga yandibadde bamita justice Kayizi Justice Kayizi ngagamba no tetulina musindike mabega eyo wala nyonyo because you know we should mind human rights ngagamba katumusembeze ko wano kumpi State Anthony nga amugamba munnaye sino obudde sigenda beera ezisaazo ogamba ngenda beera nina kote ndaje nkwasaganya nga side ya bulole mugamba ne katebe kuvadde nga kiri constitution ebyo bizibu byo geno kwasaganya bizibu byo leto omuntu aku representing naye nga njogedde nnyo anyway kabatuwe ebyakoma nga tukomye okusaa 5 n'ekitundu ebyabeerawo mu kooti nkomewo. The accused has a right to apply for bail. In accordance with the Constitution, Your Worship, which is based on Article 28(3)(a). Article 28(3)(a), which presumes everybody innocent until proved guilty. That we seek an adjournment about all the documents and the information that has been provided to this court in this application verified. We seek an adjournment, Your Worship, for a date because neither has it any basis under the bail guidelines, Your Worship. Next week I have a matter in the ICP with my colleague, which is a panel and it takes precedence, Uganda versus Yahya Manje and others. Your Worship, the need for verification has no constitutional basis. Neither has it any basis under the bail guidelines, Your Worship. His schedule of activities can never be a basis for limiting fundamental rights guaranteed by the Constitution. I will be allowed, I do hereby adjourn this matter to Friday 19th July 2024 at 9 o'clock for the state to reply to the bail application. The court shall deliver the ruling on the same date. Munnaye nkyali mu kooti ngaye mbagambye jjukira mtu afunye mufene ka break efe bemulabaawo wakati awo munnaye kati awo babasindisaawo baloya ba state bagende, you know, they look through their papers bakolenga ba amending wetagisibwa kwanga, you know, magistrate by the engeza koko salno lawyer so at mukitegere naye temunenya nkoleddemu ensobi tabadde judge abadde magistrate yakulidde yabadde akulidde emisango gya bulora munnaye awo nno babadde bavuddeyo we bati papa ngamba libo lutola awo wenyini we badde njagala one of the lawyers ababulora bangambeko lwaki munnaye balinda ate kati bamale bagamba nti ba applying for bail lwaki tebakikolerawo and all that kati munnaye bino bye bivudde mu kamwake. Mu kooti nga tugezaako okufuna kye bayita bail, okugezaako okufuna liberty ya Mr. Burora ali accused of sharing malicious information. So tubadde mu kooti ne tu applying for bail, naye olwaleero omulamuzi asazeewo nti prosecution agiwa obudde documents ze tubawadde bagende baziverifying tukomewo olwokutaano lwanawuliriza prosecution kye bagamba ku documents zibadde batukoze eki ze tubadde zibawadde, naye ate era agambye nti nno olwokutaano ajja kuba atuwa ruling ya bail, ensala ya bail.
2 ne bagenda ne bameninga ne bazikola ne zibeera 8 naye kati ebyo ebintu eby'emisango tujja dealinga nabyo nga try ekoze eki ng'etandise kati ekikulu nnyo Mr. Bolora yeetaaga bail nga bwe tubadde tugamba nti bail constitutional right omuntu omulekuulira nga mukyakola investigations kintu kya semateeka so kintu kinene nnyo nti nno buli omuntu lwajja mu kooti kooti ensuring that emuwaki emuwa bail. Yeyo muna senior council president law society mu Uganda yonna bye byatugambye. He's one of the lawyers abadde bayimiridde omunaye nga bayimiridde Anderson Bulola naye nga nakamuvako ebati olowooza ba activists bo bateredde obusungu bo bwabwe ne bajja n'obusungu bwabwe nateera naye nga muno by them ba activists bembadde nabo kubaddeko omukyala eyagenda recently wano neyekalakasa yali one man is army neyekalakasa omukulu owaffe wanatagambwako nga we tumanyi speaker afo omulungi n'agamba bamusiba ebikimune nga bamusiba ate bamusiba yavaayo ng'agamba ayagala she wants to have a chat with her awulire ensonga ze ono nno munnaye oyo yennyini gwe nnyonyodde omukyala n'ansubuga abadde omu ku bampadde endobooza zaabwe ku musango gwa Bulola producer and campaign ba different activists nkomewo. Erinnya Nansubuga Fatima Iron Lady wa People Power. Nze nno ensonga yange ku mukyala Anita Amongi amaanyi ayina mangi nnyo mu kubeera n'amaanyi amangi ennyo alemeddwa n'okumanya bw'ayina okugakozesa. Anita Amongi tasobya, Anita Amongi tayogerwako, buli avaayo n'ayogera ku linnya Anita Amongi nga tamujajjatta tamuwaana amaliriza aliruzira. Kye kiseera Anita Amongi okomye obubbi mukome okubba ssente y'omuwi w'omusolo. Anita Amongi tetulina any personal issues za kwogerako ate tetulina history tetulina byafaayo nze naye. My concerns are national zikwata ku buli Munnayuganda kuba ssente gye babba ya muwi wa musolo si yange nga Nansubuga. Norman tumuhimbise omukwanaganya wa the Alternative Social Movement. Ekisooka kya byonna kutegeeza abatulaba nti nange natulako mu kirasi y'amateeka emyaka 4. Batulaba balina okitegeera nti the mere fact nti omulamuzi agambye abakkiriza okwamendinga charges ekyo kyokka kiraga mbu ziri ze babataddeko ki nfu. Kyokka for me that's what stood out nti okubakkiriza okwamendinga charges ne bayita emisango emipya kyadde kiraga bulazi nti application eri yasooka omulamuzi yeekubye endobo kunga bannayuganda bonna bw'oba nga tobbye teri akwogerako. So gwe mukama waffe atagambwako nalulungi wakuno akubiriza palamenti eyo gwe tobba olaba waliwo anakugambako bokuwandikako bw'oba nga wewaddeyo okutubba kati naffe tulekere eddembe ly'okwogerako. Ffe manyi miitingi zaffe zitula buli wamu ziringa za CIA era niwe tubadde mu kooti tubadde tutuula nga tuwogerako butonotono tusazeewo essaawa yonna ku Sundays ne zigenda okujja twagala okusabirako mu kyaki emu era campaign egenda tandika tugenda kwita buli activist alwanyisa obubbi tugenda kwekolamu omulimu tugenda tandika ne kyaki emu mu Kampala muno nga nnene kubanga yetusuubira nti bano abatubba gye bagenda ne bafuna emikisa emingi nejjaffe ne bagitwala. So campaign yaffe tugenda okuzaako tugenda tandika okusabanga nabo tulabe oba abasumba baffe banatukkiriza okusaba n'ababbi oba banaagoba muffe abalwanyisa ababbi oba poliisi natugaana naffe okusaba n'ababbi sinakindi okugaana ababbi okujja okutyobola emikisa gyaffe. Ebyavudde mu kooti omukulu jjukiramu bamusindisa ku miwonga 19 next Friday elyejja tujja kuba tubatuusaako wano wenyini ne story yo sigizaako mukono munnaye baasi we yatutte Bulola we batata nze nafuniddewo eyange ntwala paka Kenya nga ntuuka omukulu President Ruto we tuwogerera yasudde almost his cabinet yonna yagigobye yakisuddewo yagigambye toka wacha wewe yonna n'agisulawo kalwaku lwali bayingira olwa Friday awo IGP n'agamba ni lwaki nze wondeka omune naye n'agamba nange ekitambaala nkisuulidde wano naye n'aresigninga
Nenga munnaye bena nakyabikunganya bayitire detailed story. Nenga nade nkyali awe Kenya nayo nkyali awo nebuza wane kye kigenda maaso bajenzi balesa amaanyi basuzizaawo cabinet naba Ruto tebamujje ku ntebe ebyaddala sisi bali musaba ku resigninga. Nengenda ke Rwanda. I learn about the fact that Rwanda is voting tomorrow. That is tomorrow 13th Monday in Cha. Rwanda is going to be voting their president. They want to be voting their leaders. So munnaye katubasabire okulonda kwamwe kulemeberanga kuno kwaffe ko Uganda ekuterebeera. Kubeera mwe ebintu ebyenjawulo katubasabire okulonda kwamwe kugende bulungi naye nga nzaani okusukkaano munzikirize ngule tiketi yange at least ngende mu states njaba tusaka ebiri mu states. See you guys next Sunday. I'll be back here with Farida Bikobere. Bye bye.